What to do, what to do. Hi everyone, the word of the day is decisión. Decisión. This means decision. Decisión is a feminine noun. So you can say la decisión or una decisión. The plural form is las decisiones or unas decisiones. Now let's see a few examples. He tomado la decisión de dejar mi trabajo. He tomado la decisión de dejar mi trabajo. Las decisiones son muy importantes en la vida. Las decisiones son muy importantes en la vida. ¿Ya tomaste una decisión? ¿Ya tomaste una decisión? Piensa bien tu decisión. Piensa bien tu decisión. ¡Qué buena decisión! ¡Qué buena decisión! Miguel ha tomado decisiones malas. Miguel ha tomado decisiones malas. Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Don't forget to go to smlessons.com where I have more Spanish lessons. Also, I have interesting material to download. I'm leaving the link in the video description. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!